Hello, my name is Mark Sandoval. Dobar dan, moje ime je Mark Sandoval. And we are going to be exploring the law of life together. I mi ćemo zajedno da istražujemo zakon života. Each time we meet together, Svaki put kad se budemo našli, we are going to be sharing information that will build up to the next time. Podelit ćemo informacije koje će se nadovezati na sljedeće predavanje. So, join us for the entire series. Pridružite nam se u cijeloj seriji, because you will want to have the earlier presentations to understand well the later ones. jer želite prvo da vidite prve prezentacije, da razumete i one koje dolaze kasnije. So, let's dive into the subject now. Hajmo sad da se udubimo u temu. Here we have a picture of a tree. Ovdje imamo sliku drveta. And this tree has fruit and it has leaves. I ovo drvo ima plodove i lišće. It has branches and a trunk. Ima grane i stablo. And it has roots as well. I ima korenje. When you walk up to a tree, what is the first thing you notice? Kada priđete drvetu, šta je prva stvar koju primetite? Well, typically people notice the leaves or the shape of the tree. Obično ljudi prvo primete lišće i oblik drveta. And if it's the season for fruit, then they notice the fruit as well. Ako je sezona voća, onda će oni primetiti plod. The fruit and the leaves represent symptoms. Znači, plod i lišće predstavljaju simptome. Symptoms are the obvious things about health. Znači, simptomi su neke očigledne stvari u vezi zdravlja. And symptoms include things like pain and coughing and itching. Znači, simptomi predstavljaju bol, svrabež i kašalj. These are things that are obvious to us. Ove stvari su očigledne nama. When you have pain, you know you have pain. Kada imate bol, vi znate da imate bol. So what do we do about symptoms? I šta možemo da učinimo sa simptomima? Well, it's typical for us to take a pill or a medicine. Tipično je za nas da uzmemo neku tabletu ili lek. Let's imagine that you have back pain. Hajmo sad da zamislimo da imate bol u leđima. And you go to your doctor. I odete kod vašeg doktora. And the doctor gives you a prescription for a pain medicine. I doktor vam da recept za lekove protiv bolova. And you take that pain medicine. I uzmete taj lek protiv bolova. The pain is better, but it's not gone entirely. Bol prođe, ali ne prođe do kraja. So you go to another doctor and they give you another pain medication. I odete kod sljedećeg doktora i on vam da drugu vrstu lekova protiv bolova. Now you're taking two pain medicines. Sada uzimate 2 leka protiv bolova. Pain is better, but it's still there. Bol je malo slabiji, ali on i dalje prisutan. So you go to a third doctor. Onda idete kod trećeg doktora. And that doctor gives you a third pain medicine. I taj doktor vam da treći lek protiv bolova. Now you feel almost all right. I sad se osjećate skoro bolje. But you still have a little more pain. Ali dalje imate malo bola. So you go to a fourth doctor. I onda odete kod četvrtog doktora. That doctor does an examination. I ovaj doktor će vas pregledati. And in the examination, that doctor finds out. I u tom pregledu doktor sazna. You have a knife in your back. Vi imate nož u leđima. Oh. Did the pain medication take care of the problem? Da li je tableta protiv bolova rešila taj problem? Well, no, it didn't. Ne, nije. It only helped with the manifestation of the problem. Samo je pomoglo u manifestaciji problema. Right? But the problem itself was still there. Ali problem sam po sebi dalje bio prisutan. Now, there are various different things that we can do to treat symptoms. Postoje razne vrste stvari koje možemo da činimo da tretiramo simptome. You can take medicine. Možete da uzmete lekove. You can use herbs. Možete da koristite biljke. There's some water or hydrotherapy treatments that you could use. Možete da uzimate vodu ili neke vrste hidroterapije da koristite. Potentially surgery. Potencijalno neka operacija. But none of those things actually take away the cause. Ali nijedno od tih stvari neće da uklone uzrok. They are dealing with the effect. Oni se nose sa posljedicama. If you have a tree that has bad fruit and bad leaves, ako imate drvo koje ima loše plodove i loše lišće, does it fix the problem to pluck off the bad fruit and bad leaves? Da li će rešiti problem ako iščupate lišće i iščupate plod? No, it doesn't. Ne, neće. No. It might take away the manifestation of the problem.
može da otkloni manifestaciju tog problema, but the problem still is there. ali problem je dalje prisutan. And the reason for that is because the leaves and the fruit don't grow by themselves. A razlog tome je jer lišće i plodovi ne rastu sami od sebe. They grow on the branches. Oni rastu na granama. And the branches represent our behaviors or our actions. A grane predstavljaju oblike ponašanja ili ono što mi radimo. And those actions are very simple things, I te stvari su dosta jednostavne. like breathing, Kao što je disanje, eating, jedenje, drinking. pijenje. Right? These very simple actions that we have. To su jednostavni oblici delovanja koje mi radimo. Now, if the actions are good, Ako su ti oblici delovanja dobri, then it's going to lend itself to good fruit and good leaves. to će onda voditi ka dobrim plodovima i dobrom lišću. But if the actions are bad, then you're going to expect bad fruit and bad leaves. Ako su ponašanja loša, onda možete da očekujete loše lišće i loše plodove. So is it important how you eat and drink and breathe? Da li je važno šta jedete, šta pijete, šta udišete? Definitely. Definitivno. Right, definitely. So now that we see that, Sada kada vidimo i ovaj ugao, we can realize that the fruit and the leaves are not the problem, vidimo da plod i lišće nisu problem, but maybe we're now tempted to prune the branches. ali možda smo sad u iskušenju da orežemo drvo. Will pruning the branches fix the problem? Da li obrezivanje drva će rešiti problem? Well, it will help, Pomoći će, but it won't fix the problem ali neće kompletno rešiti problem. because the branches don't grow by themselves. Jer grane ne rastu same od sebe. The branches grow on the trunk, Grane rastu na stablu. and the trunk represents our needs. A stabljo predstavlja naše potrebe. We need things like oxygen and water and food. Nama je potreban kiseonik, voda i hrana. And because we need these things, Zato što su nam te stvari potrebne, we must breathe and drink and eat. moramo da dišemo, da pijemo i da jedemo. The behaviors are to fulfill the needs. Znači, ponašanja će ispuniti potrebe. So if you need water Ako vam je potrebna voda and you drink water, i ako pijete vodu, then that is supplying what you need, to ispunjava vaše potrebe and that would lend to good fruit and good leaves. i to će voditi ka dobrom plodu i dobrom lišću. But if you need water Ali ako vam je potrebna voda, and you don't drink water, a ne pijete vodu, then that will lead to bad fruit and bad leaves. to će voditi do lošeg lišća i lošeg ploda. Right? Now, what if you supply something that you don't need? Šta ako vi date nešto što vam nije potrebno? Let's say that you drink a soft drink. Hajmo da kažemo da pijete neki napitak, gazirani napitak. So you drink this soft drink and you keep drinking it over and over again. I ovaj gazirani napitak vi stalno pijete. But do you need a soft drink? Da li su vam potrebna gazirana pića? No, you don't. Ne, vama nisu. You need water. Vama je potrebna voda. So when you drink the soft drink, I kada pijete gazirana pića, you're supplying something that the body does not need. vi dajete telu nešto što njemu nije potrebno. And that will lead to healthy fruit and healthy leaves. I mean, it will lead to diseased fruit and diseased leaves. I to će voditi do bolesnog lišća i bolesnog drveta. Right. It makes sense. Logično je. Can you change what you need? Da li vi možete da promenite ono što vam je potrebno? Well, no, you can't. Ne, ne možete. Because what we need is dependent upon what we are. Ono što nam je potrebno je zavisno od onoga ko smo mi. Because we are human beings, Zato što smo ljudska bića, we need oxygen and water and food. potrebno je kiseonik, voda i hrana. If you were a plant, Da ste biljka, well, you would need carbon dioxide, not oxygen. potreban je ugljen monoksid, a ne kiseonik. So what you are determines what you need. Ono što ste, to i trebate. And you can't change what you are, Ne možete da promenite ono ko ste, so therefore you can't change what you need. tako da ne možete da promenite vaše potrebe. Let's look at this from a different perspective. Hajmo da to sagledamo iz drugog ugla. Those things that you need, One stvari koje su vam potrebne,
do you find them inside of yourself or do you find them outside of yourself? Da li vi možete njih da nađete unutra ili su one spolja? For example, Na primjer, oxygen. kiseonik. You must breathe oxygen to live. Vi mora da udišete kiseonik da bi živeli. So the oxygen that you need to breathe to live by, Znači, kiseonik koji vi udišete i od koga živite, do you find that oxygen inside of you or outside of you? da li ga vi nalazite u vama ili on spolja? Well, you find it outside of you. On je spolja. That's why you must breathe Zato vi mora da dišete, in order to bring it in da ga unesete, so that it might come inside. da bi mogao onda uđe u vas. The same thing is true for the food and the water. Ista stvar je i za hranu i za vodu. What you need resides outside of you, Ono što vam je potrebno prebiva spolja and it must be brought in i mora biti uneto so that you might live. da bi mogli da živite. And that's the purpose of your actions or your behaviors. I to je svrha ili cilj vašeg ponašanja. It is to bring in to your body what you need. Da unesete u telo ono što vam je potrebno. But you cannot change what you need. Ali vi ne možete da promenite ono što vam je potrebno. Now, the fruit and the leaves, the branches and the trunk, Znači, lišće, plodovi, grane i stablo, all of these are above the ground. to je sve iznad zemlje. And those are very obvious things. To su očigledne stvari, But let's start digging below the ground ali ajmo sad da idemo ispod zemlje. and let's look at the roots. I ajmo sad da pogledamo korenje. You see, the trunk does not grow by itself. Znači, stablo ne raste samo od sebe, It's supported by the roots. ono je podržano korenjem. And the roots represent our beliefs. I korenje predstavlja naše verovanje. What you believe Ono što verujete will determine how you behave. će doći do zaključka kako ćete se ponašati. If you believe that you need soft drinks, Ako vi verujete da su vam potrebna gazirana pića, you will drink soft drinks. vi ćete piti gazirana pića. But do you need soft drinks? Ali da li su vam ona gazirana pića potrebna? Well, no, Ne, nisu. you don't. Nisu vam potrebna. So if you believe wrong Ako verujete u nešto pogrešno, about what you need, o onome šta vam je potrebno, you will supply something wrong vi ćete podržati ili dati ono što je pogrešno and not meet your needs. i nećete ispuniti vaše potrebe. And that will lead to unhealthy fruit and unhealthy leaves. I to će voditi do nezdravog ploda i nezdravog lišća. Let's say that you believe that you need to drink 15 liters of water a day. Hajmo da kažemo da vi verujete da vam je potrebno da pijete 15 litara vode na dan. If you believe that you need to drink that much water, Ako vi verujete da vi mora da pijete toliko vode, you will try to drink that much. vi ćete probati da popijete toliko. But do you need that much water? Ali da li je vama potrebno toliko vode? No. Ne, nije. So you would be supplying too much water. Znači, vi ćete sada davati previše vode. So that will lead to unhealthy fruit and unhealthy leaves. I to će voditi do nezdravog ploda i lišća. But as of yet, we still have something else to explore. Ali mi još nešto moramo da istražimo. When a tree has bad fruit and bad leaves, Kada drvo ima loše lišće i plodove, the problem is not the tree, problem nije u drvetu, the problem is the soil. problem je u zemlji. And the soil represents our source. I zemlja predstavlja naš izvor. If the source is good, Ako je izvor dobar, the results will likely be good. rezultati će najvjerojatnije biti dobri, But if the source is bad, ali ako je izvor loš, then the fruit and leaves will be bad. i lišće i plodovi će biti loši. You may believe that you need to drink 2 to 3 liters of water a day. Vi možda verujete da vam je potrebno da pijete 2 do 3 litre vode, So therefore you drink 2 to 3 liters of water. zato i pijete 2 do 3 litre vode, And that matches with what you need. i to se podudara s onim što je vama potrebno. But if the water is polluted, Ali ako je voda zagađena, then you'll still have bad fruit and bad leaves. vi ćete i dalje imati loše plodove i loše lišće. So if you want to have health, Ako želite da imate zdravlje, you must have the right source. mora da imate dobar, pravi izvor, You must believe correctly according to your needs.
Mora da verujete po vašim pravim potrebama, so that you behave or act according to your needs, da se ponašate po vašim potrebama, that you supply what you need, da date ono što je vama potrebno, and then you will have healthy fruit and healthy leaves. i onda ćete imati zdravo lišće i zdravi plod. Does that make sense? Da li vam je to logično? Of course. Naravno. Right. Do you need love? Da li je vama potrebna ljubav? Is there anybody watching that does not need love? Da li neko ko gleda ovaj program sada, da li je njemu potrebna ljubav? I have traveled to many countries around the world, Ja sam putovao po dosta zemalja po svetu and I have talked to tens of thousands of people, i na desetine hiljada ljudi sam razgovarao and I have not yet met one person that does not need love. i još ni jednu osobu nisam upoznao kojoj ne treba ljubav. So we need love too. I nama je potrebna ljubav također. And that need is because of what we are. I ta je potreba jer smo ono ko smo. We are human beings, Mi smo ljudska bića and human beings need love. i ljudskim bićima je potrebna ljubav. And that love that we need, I ta ljubav koja nam je potrebna, does that love reside within us or outside of us? da li ta ljubav prebiva u nama ili ona spolja negdje? Well, just like the oxygen, water, and food, Kao što i kiseonik, voda i hrana, everything that we need resides outside of us, sve što nam je potrebno prebiva spolja, but it's our responsibility to bring it in. a naša je odgovornost da mi to unesemo. So the love resides outside of us, Znači, ljubav je prisutna spolja, but we must bring it in. ali mi moramo da je unesemo. So what's the action or the behavior that brings in that love? I koji je oblik ponašanja ili delovanja čime unosimo ljubav kod nas? It is thinking. To su misli. Right? Love is a process of thinking. Ljubav je proces razmišljanja. For example, Na primjer, let's say that you receive a letter in the mail, hajmo da kažemo da ste dobili pismo u pošti. and that letter in the mail is sent to you by that special person. I to pismo je poslato od jedne vaše specijalne voljene osobe. And it's a handwritten letter. Ono je pisano rukom. Oh, and it has such nice words on there. Ima toliko lepe reči na njemu. Oh, I've been missing you. O, nedostajao si mi. And life is not the same without you. Život nije isti bez tebe. And they sign it at the end, I love you. I oni ga na kraju potpišu, volim te. And there's a picture of some lips and a heart. I onda imaju još neka slika usana i srce. Right? Do you feel good in receiving that letter? Da li se osjećate dobro kad ste primili to pismo? Well, yes, you do. Da, naravno. Right? But did you get any material from that letter? Ali da biste vi dobili neki materijal iz tog pisma? No material from that letter actually came into your body. Nikakva sirovina nije ušla u vaše telo. But what happened is you began to think about Ali šta se desilo? Vi ste počeli da razmišljate o tome. what was written in that letter, Šta je napisano u tome pismu? and the process of thinking brought in the love. I proces razmišljanja je uneo ljubav. So thinking is the action that brings in the love that we need. Znači, razmišljanje je deo ponašanja s kojim unosimo ljubav. So let's switch away from the tree for a little bit. Hajmo sad malo da se pomerimo od drveta. And we're going to look at the law of cause and effect. Hajmo sada da pogledamo zakon uzroka i posljedica. Now, we are all familiar with the law of cause and effect. Mi smo svi upoznati sa zakonom uzroka i posljedica. And we have experimented with it ever since we were babies. I mi smo eksperimentisali sa tim od kad smo bebe. And we realize that every effect must have a cause. I mi smo shvatili da svaki uzrok mora da ima posljedicu. And that the cause always comes first. I da svaki uzrok mora prvo doći. And the effect follows afterwards. A posljedica sledi. And if there is a cause, ako postoji uzrok, it must produce an effect. Mora da ima posljedicu. And if there's an effect, I ako postoji posljedica, there must be a cause. Uvijek dolazi posle uzroka. Right? And if the effect is present, I ako su posljedice prisutne,
then the cause or its secondary causes are still present. Znači, uzrok ili drugi uzročnici moraju da budu prisutni. Because if you were to remove the cause, Jer ako otklonite uzrok, the effect will start going away. i posledice će se prekinuti. And this is why I, as a physician, I zato što ja kao doktor, I'm interested in causes. ja sam zainteresovan za uzroke. I don't just want to give somebody medicine Ja ne želim samo nekom da dam lek that plucks off the bad fruit and bad leaves. koji samo čupa loše lišće i loše plodove. I want to find what the cause is Ja želim da saznam šta je uzrok. so that we can remove the cause Tako da možemo da otklonimo uzrok and the disease, which is the effect, i onda da bolest koja je posljedica might be removed. će biti otklonjena. Right? So I'm always interested in causes. Znači, uvek sam zainteresovan za uzrok. Another way that we can understand this law of cause and effect Još jedan pogled kako možemo da razumemo ovaj uzrok i posljedice is through the laws of thermodynamics. kroz zakon termodinamike. One of those laws Jedan od tih zakona tells us nam govori that all energy that a system needs to function sva energija koja je potrebna sistemu da funkcioniše comes from outside that system. mora da dođe izvan tog sistema. So not only do things need fuel, Ne samo da je potrebno stvarima gorivo, like food and water, kao što je hrana i voda, but they need energy or power too. njima je potrebna snaga ili sila takođe. And because everything that functions must have energy from outside of itself, I zato što sve funkcioniše i kojima je potrebna energija spolja, therefore the effect cannot create itself. i zato posljedica ne može da se kreira sama. There must be a cause that creates the effect. Mora da postoji uzrok koji će da stvori posljedicu. And the cause is always outside of where the effect is. I uzrok je uvek spolja gde je uticaj. Because the energy necessary to produce the effect had to come from outside of the thing. Znači, energija koja je to počinila je došla spolja. Now, let's put that into context of cancer. Hajmo sada to sagledamo iz ugla raka. Let's say that somebody has breast cancer. Hajmo da kažemo da neko ima rak dojke. The breast cancer is in the left upper outer chest. Znači, tumor se nalazi u gornjem delu levog prsa, Right. grudi. Where can you look and guarantee you will not find the cause? Gde možete da gledate i da garantujete da nećete naći uzrok? The tumor itself. U samom tumoru. Right. If you look inside the tumor, Ako gledate unutar tumora, you can never discover why it's there. vi nikad ne možete da otkrijete zašto je on tu. Because the cause came from outside of the tumor. Jer je uzrok došao s polja, van tumora. And that tumor I taj tumor will not tell you why. vam neće reći zašto. A biopsy of a tumor will never tell you why you have the cancer. I biopsija tumora vam nikad neće reći zašto vi tu imate tumor. It can answer the question what cancer you have, Može da vam odgovori na pitanje koju vrstu raka imate, but it can never answer the question why. ali nikad ne može da odgovori zašto. Because the why came from outside of it. Zato što je, zašto je došlo s polja. Right. Does that make sense? Da li vam to logično, da razumete to? Right. Everything that functions Sve što funkcioniše is governed by laws, funkcioniše po zakonima. like the laws of thermodynamics, Kao zakon termodinamike, the law of gravity, zakon gravitacije, but we have human laws too. ali mi imamo i ljudske ili čovečanske zakone. For example, there is a law that governs the blood sodium levels in the bloodstream. Na primjer, postoji zakon koji reguliše nivo soli ili natrijuma u krvi. Right? And those blood sodium levels should be within a certain range. Znači, nivo tog sodijuma u krvi, natrijuma u krvi mora da bude određeni. And when those levels go up,
or I kad je down, taj nivo ili previše gore ili previše dole, then you have dysfunction. onda imate disfunkciju. The law that governs that function of blood sodium levels Zakon koji vodi tu funkciju nivoa natrijuma u krvi, it's true for all human beings. on je istinit za sva ljudska bića. It doesn't matter if you live in Asia, Nije bitno da li živite u Aziji, Australia, Australiji, Europe, Evropi, Africa, Africi, America. Americi. It doesn't matter where you live. Nije bitno gde živite. If you're a human being, Ako ste ljudsko biće, that's the law that governs your blood sodium levels. to je zakon koji vlada vašim nivom natrijuma. Now we have a law of blood pH. Imamo zakon pH krvi. And so the blood pH should be between 7.35 and 7.45. I pH vrednost krvi je uvek između 7,35 do 7,45. And it doesn't matter if you believe or know the law, Nije bitno da li vi verujete ili znate zakon, it is what it is. to je ono što je. For example, Na primer, let's imagine that somebody believes it's healthier to be alkaline. hajmo sada da sagledamo situaciju da neko veruje da je zdravije, da će biti zdraviji ako je alkalniji. Right? Now, the blood is normally alkaline, Generalno krv je alkalna, but they believe it's healthy to be even more alkaline. ali oni veruju da je zdravije ako si što alkalniji. So they eat an alkaline diet. I oni jedu alkalnu ishranu. They drink alkaline water. I oni piju alkalnu vodu. They take baking soda, I oni uzimaju soda bikarbonu. right? And they push their pH up to 7.55, I oni guraju svoj pH do 7,55, 7.65, 7,65, 7.75. 7,75. What's going to happen? Šta će se desiti? Well, they will eventually die. Oni će u krajnjem slučaju umreti. Why? Zašto? Because they're moving outside of the law. Zato što se oni pomeraju van zakona. Even if they think it's good, Iako misle da je dobro, they will suffer the results of the broken law oni će patiti od rezultata kršenja zakona, because the law does not change just because you don't know it. jer se zakon neće menjati samo zato što vi to ne znate. Right? There's a law of body temperature, Postoji zakon telesne temperature. and your temperature is around 37 degrees Celsius. I vaša temperatura je oko 37 stepeni Celzijusovih. Let's say the children watch a movie about frozen characters, Hajmo da kažemo da deca gledaju jedan film o nekim zamrznutim karakterima and one of the children believes that it would be nice to be frozen, i neka deca počnu da veruju da je dobro biti zamrznut. and they want to live the frozen life. I oni žele da žive zamrznut život. So during winter time, they go out in the snow, I u toku zime oni idu na sneg and they take off their clothes, i oni skidaju svoju garderobu and they pour ice water on themselves. i oni polivaju ledenu vodu po sebi. Are they going to be able to survive with a frozen body temperature? Da li će oni uspjeti da prežive u stanju zamrzavanja? No, Ne. no, because they're breaking the law of body temperature. Zato što oni krše zakon telesne temperature. Right? Even if they really believe it, Iako oni to veruju. it doesn't change the fact. To ne menja činjenice. You can be black or white, Može da budete beli ili crni, brown or yellow, brown ili žuti, tall or short, visoki ili niski, wide or narrow. široki ili uski. It doesn't matter as long as you are a human being. Nije bitno sve dok ste vi ljudsko biće. This is the law that governs the function of your blood pH. To je zakon koji vodi vaše telo. Right? So let's go on a journey. Hajmo da idemo na jedan put. And we're going to go on the pathway of health. Ići ćemo ka putu zdravlja. On this pathway, things function well. Na tom putu sve funkcioniše dobro. But when you get off the pathway, things begin to dysfunction. Ali kako skrenete sa puta, dolazi do disfunkcije. On the pathway, it's comfortable. Na tom putu je sve ugodno, But as you get off the pathway, it becomes more uncomfortable. ali kako vi silazite i skrećete s puta, postaje neugodno. On this road, there are certain things that you need.
Na tom putu postoje stvari koje su vam potrebne. You need oxygen. Potreban je kiseonik, You need water. potrebna je voda, You need food. potrebna je hrana But you also need a certain warmth or temperature. i potrebna je određena toplota ili temperatura. Let's take that warmth as our example. Hajmo sad uzmemo tu toplotu, grejanje kao primjer. Let's say that your temperature goes up above the confines of the law. Hajmo da kažemo da vaša telesna temperatura se popenje iznad vašeg zakona. How do you feel now? Kako se sada osjećate? Well, you have symptoms. Imate simptome. Maybe you feel feverish. Osjećate jednu vrstu groznice, Maybe you have a little headache. možda imate neku malu glavobolju, Maybe you feel achy a little bit. imate neki bol u kostima možda. Now you are uncomfortable. Osjećate se neugodno. Why? Zašto? So that you can do something about it. Da bi mogli nešto da preduzmete. So that you know there's a problem. Da znate da postoji neki problem. And you take off extra layers of clothing. I onda skidate garderobu, You fan yourself. počinjete se hladite, Maybe you drink some cold water. možda pijete hladnu vodu And your temperature comes back down i temperatura se snizi into the law. u zakon. And then it feels comfortable. I onda se osjećate ugodno. But what if your temperature goes down? A šta ako temperatura padne ispod? How do you feel? Kako se osjećate? Well, you also feel uncomfortable. Opet se osjećate neugodno. You have symptoms, Imate simptome, but they're different symptoms. ali to su drugačiji simptomi. This time, instead of feeling hot, you feel cold. U stvari, mjesto kao što ste osjećali toplo, sad se osjećate hladno. So you put extra layers of clothes on. Onda stavljate dodatnu garderobu, You turn the heat up. pojačate grejanje, You drink some hot water. pijete toplu vodu. Right? You do those things so that you can bring your temperature back up. Znači, radite te stvari da bi podigli telesnu temperaturu. And once you get back within the confines of the law, I kada se vratite u granice zakona, now it feels good. sad se osjećate dobro. Right? So symptoms help you to know something is wrong, Znači, simptomi vam pokažu da nešto nije u redu. that you have broken a law. Da ste prekršili zakon. Right? What happens if you don't stop at symptoms? Šta se dešava ako se ne zaustavite sa simptomima? What happens if you keep deviating away from the road? Šta se dešava ako idete što dalje od puta? Well, you eventually end up with disease. Doći će do bolesti. So if your temperature goes up and you get to disease, Ako se temperatura povisi i dođe do bolesti, maybe you have heat exhaustion or heat stroke. znači možda imate toplotni udar, You have a terrible headache. imate jaku glavobolju, You can't think well. ne možete dobro da razmišljate, Maybe you're vomiting. povraćate You're terribly dehydrated. i dehidrirani ste You feel really, really bad. i osjetite se jako loše. Well, that is to let you know something is really, really wrong. To vam je jedan predznak da stvarno nešto nije u redu. And you need to do something about it right away. I nešto mora da preduzmete odmah. In fact, you might even ask for help. U stvari, možda ćete da potražite i pomoć. Let somebody else fan you and pour water on you and so on, Neka neko drugi vas rashladi ili vas polije sa vodom, so that you might feel better. da bi se osjećali bolje. And if you make that change I ako uradite tu promenu, and you bring your temperature back down, i ako spustite telesnu temperaturu, you begin to feel better. počnete da se osjećate bolje. Same thing in the opposite direction. Isto i u drugom smeru. When the temperature goes down, Ako padne telesna temperatura, we can develop disease as well, možemo da razvijemo bolest, like frostbite. kao zamrznute prste. Very painful, Jako bolno, very damaging, jako štetno and you really need to do something about it right away. i nešto morate odmah da preduzmete. Because if you don't, Jer ako to ne učinite, you're going to start losing fingers and toes. počinjete da gubite prste na rukama i nogama. So it's even worse symptoms, Čak su još gori simptomi, worse dysfunction, još veća disfunkcija and you really need to do something about it now. i sad stvarno nešto odmah hitno mora da preduzmete. Now, what if I don't stop at symptoms or disease? Šta ako ja ne prestanem sa simptomima i bolesti? What if I keep going? Šta ako ja nastavim? Eventually, we will end up with death. Krajnji rezultat će biti smrt. Whether we deviate one way
bilo da odemo sa puta jednim smerom or whether we deviate the other. ili sa druge strane puta. Right? Somewhere out there between disease and death, Negde između bolesti i smrti there's a line called the point of no return. postoji tačka gde više ne možemo da se vratimo. That is a point where we get to To je tačka do koje dolazimo where we're still alive, gde smo i dalje živi, but we're not going to get back. ali nećemo se vratiti. We've gone too far away from the law, Otišli smo predaleko od zakona and we will die. i mi ćemo umreti. Right? So we don't want to get there. I mi ne želimo tamo da dođemo. And it is beneficial to know the laws that govern your body, I dobro je znati zakone koji vode vaš život. because then you can cooperate with those laws, Onda možete da sarađujete sa tim zakonima, stay on the road, ostanete na putu and have proper health. i imate ispravno zdravlje. Now, what would happen if you deviated from the road and you never felt any symptoms? Šta bi se desilo kada bi vi skrenuli sa puta, a da nemate nikakve simptome? That would be a problem, To bi bio problem. because now you wouldn't know that you're getting off the road. Sad ni ne znate da ste sišli s puta. So it's a good thing to be able to feel pain and have symptoms, Tako da je dobra stvar da osjećate bol i da imate simptome. because it lets us know there's something wrong. To nam govori da nešto nije u redu. Right? What would happen Šta će se desiti if when your temperature went up, you felt hot, ako vaša se temperatura digne i osjećate se toplo, and when your temperature went down, you felt hot? i ako padne temperatura, vi se i dalje osjećate toplo, That would be a problem, to bi biti problem. because you wouldn't know which way you were going, Ne bi znali kojim putem da krenete. and you wouldn't know what to do about it. I ne bi znali šta treba da učinite. You wouldn't know if you should actually start fanning yourself and taking layers of clothes off and drinking cold water, Ne bi znali da li od sebe hladite, da pijete toplu vodu ili da oblačite garderobu. because if your temperature was going up, that would fix it. Jer kad bi se temperatura podigla, to bi rešilo problem. But if your temperature was going down, Ali ako temperatura ide dole, you would kill yourself. vi bi se ubili. So it's a good thing that it hurts differently when you break the law one way than when you break it another way. Znači, dobro je ako vas boli na jedan ili drugi način tako da možete da primetite to. That's a good thing. To je dobra stvar. Let's explore one more point before we move on to our next analogy. Hajmo da istražimo još jednu tačku pre nego što krenemo na drugu stvar. Let's imagine, Hajmo da zamislimo. we're going to look at the screen here. Pogledat ćemo Let's imagine that when you deviate from the pathway, pogledat ćemo ako skrenemo sa puta, you have pain. imate bol. And what you do is you take pain medicine. I ako imate bol, vi uzmete tablete protiv bolova. And the pain's only a little bit, I bol je mali, because you've deviated from the road a little bit. jer ste malo skrenuli sa puta. So you take some over-the-counter pain medicine. I onda uzimate neke lekove But protiv then bolova, the pain gets worse. ali bol je sve veći. So you take heavier pain medicine. I onda uzimate jače lekove protiv bolova. And it works. I to radi. And you don't have pain anymore. I više nemate bol. What happens when you take pain medicine like that over a long term? Long term. Šta se dešava ako na duži vremenski period vi uzimate takve lekove? What happens is your road apparently gets wider Dešava se to da vaš put je sada sve širi on both sides. na obe strane. Right? It appears to be wider, Izgleda šire, but it's not really wider. ali on u stvari nije širi. So now you can drive off the road and not know it. Sad u stvari možete da skrenete sa puta, a da vi da to ne znate. And you can be damaging yourself I možete da oštetite sebe and not be concerned about it i nećete biti zabrinuti, because you're not feeling the effects. jer ne osjećate posljedice toga. And if you're not feeling the pain,
I ako ne osjećate bol, then you're not motivated to do something to try to find the cause onda niste motivisani da nađete uzrok and to fix that cause. i da popravite taj uzrok. Now, I'm not saying that using pain medication is wrong. Ja ne govorim da je uzimanje lekova protiv bola loše. If I cut my finger off, Ako presečem ili odsečem moj prst, well, I'll want some pain medicine. ja želim neke lekove protiv bolova. If I have surgery, Ako imam operaciju, I'm going to want some pain medicine. ja želim neke lekove protiv bolova. But to take pain medicine on a long-term basis Ali koristeći lekove protiv bolova na duži vremenski period, can be dangerous može da bude opasno, because it takes away my motivation to find the cause. jer on otklanja moju motivaciju da ja nađem uzrok. And it makes me comfortable to live off the road, I on me čini da živim ugodno, iako sam skrenuo sa puta, thinking that I'm living on the road. misleći da sam ja na pravom putu. So there is something else that you and I need. Postoji još nešto što je meni i vama potrebno. And we mentioned it before. I to smo spomenuli ranije. We need love. Nama je potrebna ljubav. Is it possible Da li je moguće that there is a law that governs the function of love, da postoji zakon koji vodi ljubav, and that if we stay within the confines of that law, i ako smo u kalupu tog zakona, we will have health imat ćemo zdravlje and life will be comfortable? i život će biti ugodan. But if we deviate from that law, Ali ako skrenemo ili odemo od tog zakona, we can develop symptoms, disease, and death. možemo da razvijemo simptome, bolest i čak smrt. Well, I propose to you that is the case. Ja vam kažem da je to slučaj. That there is a law that governs love, Postoji zakon koji vodi ljubav and that when that law is broken, i kad je taj zakon prekršen, it results in greater dysfunction on je rezultat još veće disfunkcije and greater discomfort. i većeg lošeg osjećaja. So, in summary, I da zaključimo, health is proper function because the law is followed, znači zakon je pravilna funkcija, zakon se poštuje, and disease is dysfunction because the law is broken. a bolest je disfunkcija jer je zakon prekršen. That makes sense? Da li vam je to logično? Sure. Da. Yeah, it makes sense. Now, let's go to our cells. Hajmo sad idemo u naše ćelije. Your function as a human being Vi funkcionišete kao ljudsko biće is dependent upon the function of each of the cells of your body. i vi zavisite od funkcije ćelije u vašem telu. You have 50 to 100 trillion cells in your body, Vi imate između 50 do 100.000 triliona ćelija u vašem telu. and you have over 250 different types of cells. Imate preko 250 različitih vrsta ćelija. And each of these cells has a particular type of function. I svaka od tih ćelija ima određenu funkciju. Each of these cells are like a factory. Svaka od tih ćelija je kao fabrika. And factories produce a product. I fabrika proizvodi proizvod. But a factory does not create, Ali fabrika ne stvara. right? All it can do is take something that already exists Ona može samo oduzme ono što već postoji and rearrange it i nekako da ga preradi into a different product. u drugi proizvod. So every factory needs raw materials. I svakom fabrici su potrebne sirovine. And that's true of your cells as well. To je istinito i za vaše ćelije. They need raw materials. Njima su potrebne sirovine. And the raw materials of your cells A sirovine vaše ćelije include your oxygen, uključuju kiseonik, your water, vodu and your food. i hranu. All of these are chemicals, Sve su to hemikalije. right? So the raw materials for your cells are chemicals. Znači, sirovine za vaše ćelije su hemikalije. And that means that the product Što znači da proizvod is going to be chemicals as well. će biti isto hemikalija. So cells are chemical factories. Znači, ćelije su hemijske fabrike. Right. Now, let's take one type of cell as our example. Hajmo da uzmemo jednu vrstu ćelije kao primjer.
There is a type of cell in your pancreas Postoji tip ćelije u vašoj gušterači, called beta cells. zovu se beta ćelije. And those beta cells are responsible for producing insulin. I ove beta ćelije su odgovorne za proizvodnju insulina. And the function of insulin I funkcija insulina is to cause your blood sugar levels to come down. da spusti nivo šećera u krvi. Now, there's a condition called type 1 diabetes. Postoji bolest koja se zove tip 1 dijabetes And in this condition, i u toj bolesti the immune system begins to attack these beta cells. imun sistem počne da napada te beta ćelije And it begins to kill them. i on počne da ih ubija. And as they die, I kako one odumiru, right, they cease to function. i one prestaju da funkcionišu. But it may take a while for the disease to manifest. Ali je potrebno jedan određeni vremenski period da bi se bolest manifestovala. It is estimated Pretpostavlja se that you must lose about half of the cells with that function da treba da izgubite bar polovinu tih ćelija te funkcije in order to begin manifesting a disease or a deficiency from its dysfunction. da bi manifestovali bolest ili da bi došlo do disfunkcije. Right? So let's imagine that you have 20 million beta cells. Hajmo da zamislimo da imate 20 miliona beta ćelija. Now a cause comes, Sada dolazi uzrok. and the effect is that it starts killing off beta cells. A posljedica je da on ubija beta ćelije. So it starts killing 1 cell and 2 cells and 5 cells. I on počinje da ubija 1, 2, 5 ćelija. It kills 100 cells and 1,000 cells. Onda ubije 500 pa 1000. And it keeps killing more and more cells. I sve više ubija ćelija. Well, that cause could be there for a long time I taj uzrok može da bude dosta dugo. before it ever kills off 10 billion beta cells. Pre nego što ubije 10.000 beta ćelija. And so it may be a while I bit će možda duži vremenski period before you manifest the disease, pre nego što se bolest manifestuje, but the entire time the cause has been there, ali cijelo vreme uzrok je prisutan and it's been producing its effect. i proizvodi svoje posljedice. Right? So we can have disease that develops Mi možemo imati bolest koja se razvila, that takes time before it manifests. ali je potrebno vreme da bi se ona manifestovala ili pokazala. And this is why. I ovo je zašto. Now, how many cells of your body Koliko ćelija u vašem telu need oxygen? je potreban kiseonik? How many cells of the body need water and food? Koliko ćelija u vašem telu je potrebna voda i hrana? Well, all of them do, Svima je potrebna. right? All of them. Svima. So, how are you going to get the oxygen, water, and food to all of the cells of the body? I kako ćete vi unijeti kiseonik, vodu i hranu u sve ćelije tela? You must have a delivery system to take it there. Morate da imate sistem isporuke koji će da ga unese. And the delivery system is the blood, I sistem isporuke je krv. right? Your cardiovascular system. Kardiovaskularni sistem. So the oxygen comes in through your lungs, Znači, kiseonik ulazi kroz vaša pluća, gets into your blood, ulazi u vašu krv and your blood circulates it around to the rest of the body. i krv cirkuliše u sve delove tela. If your cells are going to function well, Ako će tvoje ćelije da funkcionišu kako treba, then they must have blood flow to them. oni moraju da imaju krvotoka sebi. Because if you cut off the blood flow, Ako isečete, presečete krvotok, then you stop the raw materials from coming, vi zaustavljate sirovine koje treba da dođu and the factory dysfunctions. i fabrika više ne funkcioniše. So if you stop the blood flow to the heart, I ako zaustavite krvotok ka srcu, you have a heart attack. imat ćete srčani udar. You stop the blood flow to the brain, Ako zaustavite krvotok ka mozgu, you have a stroke. imat ćete moždani udar. You stop the blood flow to the kidneys, Ako zaustavite krvotok ka bubrezima, and you develop kidney dysfunction. imat ćete disfunkciju bubrega. So circulation is very important. Znači, cirkulacija je jako važna. And to maintain proper circulation I da bi održali pravilnu cirkulaciju, is important for health. važno je za zdravlje. But
as of yet, we still can't produce anything ali do ovog trenutka mi ne možemo ništa da proizvedemo. because we're still missing something that's important. Nama još nešto nedostaje što je jako važno. We are missing the energy. Nama nedostaje energija. Remember, every system that functions needs energy from outside of it in order to function. Znači, svetite se da sve što funkcioniše njemu je potrebna spoljašnja energija da bi funkcionisao. And many people don't realize I dosta ljudi ne shvata that cells actually are electrical systems. da su ćelije neki električni sistemi. There's a difference in voltage between the inside and the outside of a cell. Postoji različita voltaža unutar i izvan ćelije. There's a membrane that separates the inside from the outside of the cell. Postoji membrana koja odvaja unutarnji i spoljašnji deo ćelije. And that membrane keeps certain charged particles outside and other ones inside. I ta membrana određene čestice drži unutra, a određene spolja. And there's little passageways through that membrane. Imaju mali putići ili vrata kroz te membrane that can open up koji se otvaraju and allow chemicals to pass in and out. I dozvoljavaju hemikalijama da uđu unutra. So the difference in charge between inside and outside is called voltage. I razlika unutra i spolja od napona se zove voltaža. And when those particles move, it's called current. I kada se čestice kreću, to se zove strujenje. And their inability to go across the membrane is called resistance. I njihova nemogućnost da prođu kroz membranu se zove odbojnost. And so those are all electrical terms. To su sve električni termini. Right? So the cells are really electrical systems. Znači, ćelije su električni sistemi. And so you're going to function, they're going to function by maintaining that electricity. Znači, oni će nastaviti da funkcionišu dok održavaju tu struju. Now, every cell, svaka ćelija, every tissue, svako tkivo, every organ, svaki organ, every organ system svaki sistem organa of the body od tela must be coordinated in its function. Mora da bude u koordinaciji sa funkcijom. There must be something to control that function. Mora da postoji nešto što će da kontroliše tu funkciju. Because chaos would happen if there was not that control. I desilo bi se do haosa da nema te kontrole. For example, na primjer, if your liver somehow decided ako vaša jetra odluči that it was going to function at maximum capacity, da će da funkcioniše u maksimalnom kapacitetu, it would only take a few minutes to kill you. Biće potrebno samo par minuta da vas ubije. Because the activity of the liver cells would go up so much, jer bi aktivnost ćelije jetre otišla toliko visoko, it would require so much blood flow, bilo bi toliko potrebno krvi, it would produce so much heat, toliko bi toplote proizvelo, that it would destroy the liver, to bi uništilo jetru, and you would die. I vi bi umrli. Right. So all of these systems need to be coordinated. I ovi svi sistemi moraju da koordinišu. So what system in the body coordinates all of these functions? Znači, jedan sistem u telu koordiniše sa drugim sistemom. Well, it's the nervous system. To je nervni sistem. The nervous system controls everything that happens in the body. Znači, nervni sistem kontroliše sve što se dešava u telu. It either does so directly through the nerves, ili to radi direktno kroz nerve, or it does it indirectly through the endocrine system. Ili indirektno kroz endokrini sistem. And of course your nervous system, it has many different nerves. I ovo je vaš nervni sistem koji ima razne nerve. Going to all different parts of the body. Ide kroz razne delove tela. In order to regulate its function. Da bi regulisao svoju funkciju. Right. And that's very important. I to je jako važno. Now I'm going to skip our mouse and we'll talk about him later. Preskočit ćemo ovog miša, razgovarat ćemo o njemu malo kasnije. But let's go back here to the cell. Ajmo da se vratimo na fabriku. Where does the energy come from? Odakle energija dolazi? That the nervous system needs to function by.
koje je nervni sistem potreban da funkcioniše telo. Because remember, every system must have energy from the outside of it. Znači, svakom sistemu je potrebna energija s polja. That energy comes through spiritual information, Ta energija dolazi kroz duhovne informacije, which right now we'll call thoughts. koje ćemo sad nazvati mislima. So it's through thought Kroz misli that energy is brought to the brain energija je dovedena do mozga, that generates the electrical impulses. koja stvara električne impulse. Now, before we dive into that more deeply, Pre nego što uđemo još dublje u to, I want to ask you, želim da vas pitam, do you like conflict? da li vi volite konflikt? You say no. Kažete ne, Well, good. dobro. You see, conflict is defined as a strong disagreement between people, groups, etc., that results in often angry argument. Znači, klarifikacija konflikta je jako neslaganje između ljudi, grupa i koji je rezultat ljutite svađe. Now, can you have conflict in just one thing? Da li možete imate konflikt u samo jednoj stvari? Like, can this table be in conflict with itself? Da li ovaj sto može da bude u konfliktu sa sobom? Or this frame be in conflict with itself? Ili ovaj ram u konfliktu sa sobom? Well, no. Ne. No, conflict necessitates that there must be at least two. U konfliktu uvek mora da postoji dvoje. So have you ever had a conflict when you were alone? Da li ste nekad imali konflikt kad ste bili sami? Well, yes, we all have. Da, svi smo imali. So are you just one? Da li si ti samo jedno? No, Ne, you're not. nisi. Right? You have a body, Vi imate telo, but you also have a spirit. ali imate i duh. And here arises the conflict. I ovde dolazi do konflikta. It's not hard to understand. Nije teško razumeti. It's kind of like a computer that's made of hardware and software. To je kao kompjuter koji ima hardware i software. Right? You must have the hardware in order to function. Potreban je hardware da bi funkcionisali, You must have the software to direct its function, a software je potreban da usmeri funkciju, but neither of them can do anything alone. ali nijedan od njih ne može sam da radi. It's only when the two are together that it functions. Jedino kada su zajedno im pomaže da funkcionišu. So, it is through your spirit Zato, kroz vaš duh, that spiritual information is brought to the body. Duhovne informacije su došle do tela, Here, ovde, right? And the cortex of the brain, u korteksu mozga. when that spiritual information contacts the cortex, Kad te duhovne stvari dođu u kontakt sa korteksom, that spiritual power is converted to physical power ta duhovna sila se onda transformiše u fizičku silu, that forms electrical impulses što prouzrokuje električne impulse, that are carried down the nerves koji se sprovode kroz nervi, to the different cells of the body kroz razne ćelije u telu, in order to control their function. da bi kontrolisali funkciju. So if the foundation of that spiritual information is good, I ako je temelj duhovne informacije dobar, the control of the cells and their functions will be good. znači kontrola ćelije i njena funkcija će biti dobra, But if the foundation of that spiritual information is bad, ali ako je informacija duhovna loša, then the control will be bad i kontrola bi bila loša and there will be dysfunction. i bit će disfunkcija. What is the foundation of that spiritual information that will lead to proper function? Koja je i temelj ove duhovne informacije koja će dovodi do pravog funkcije? Join us next time and we'll discuss that. Pridružite nam se sljedeći put i o tome ćemo da govorimo. For now, I'm Dr. Sandoval, Za sada ja sam dr. Sandoval and this is the law of life. i ovo je Zakon života.